Hello guys, naja watu wa nguvu kama kawaida. This is Shirako Media. Remember, you are your number one online TV. So leo niko hapa na jamaa wangu wa nguvu kabisa, nataka tupige naye story. Mr. Utajiintroduce? Nitajiintroduce me to Mr. Oscar Bosco. Yeah. Mimi, I'm the founder and managing director of Drew Marketing Solutions. Drew Marketing Solutions is a one-stop integrated marketing communications and solutions provider based in Nairobi, Kenya. See, we're in the business of building brands, but behind the scenes. Yes. So labda before tuendelee tueleze tu more about Drew Marketing. Mna market nini? Unaona already mko na coffee hapa ama kuna kahawa hapa. So Drew Marketing, sisi we are an agency. Basically we offer branding, marketing and advertising services. So for us, tunafanya marketing of anyone who has a product or service, as long as it's a legal product. Unashangaa vile uta reach customers, how you'll reach them, and venye uta convince wa buy the product. That is our work. So we'll offer you a 360 solution from the market research bit. We brand you, we advertise the product, we do the PR, we do the up to the sales activations. Yeah. labda ukituelezea hii company ulianza lini na ulianza na timu gani ndio ikaweza kufika penye umefika sasa hivi? Unaona already uko na timu kubwa. So this was like ilikuwa dream to ukiwa university like any other person, you try to do something. And for me nikiwa university, I used to do most of branding works. So that's where the company was born, but officially the registration happened in 2017. I started with a colleague of mine. Along the way, unajua vitu mingi zina happen, priorities zina change. So he opted for employment, nikabaki. We've come all that far. Saizi we are I can't say a big company per se, but we are a limited company that pays tax. We have a physical office in Kiliman here along Marcus Garvey Street. And I have a permanent team of 6 people. And the others come on board on an assignment basis. So yeah, so far hapo ndo tumefika, and we thank God for the journey. It's not been easy. Yeah, yenyewe si jani rahisi. So Mr. Oscar, labda tukitoka nje kidogo, unaonaje hali ya maisha? Wewe kama kijana mwenzangu. Mimi kama kijana, sitakudanganya, maisha si rahisi hapo nje. Life is not easy at all. It's tough, especially for sisi vijana wenye tunajaribu kubuild our own stuff. Sisemi wenye wako in employment ni easy, it's equally tough, but for us sasa wenye tuko hii side wenye tunajaribu like wewe unajaribu kubuild your own media company here, there are so many challenges we go through. Like for me, naweza kuambia the most common challenge is we live in a society where the ones above us wana feel sisi vijana tuko na mbio na maisha sana. So anytime you're trying to get an opportunity that you feel is good, unafika hapo unaambia awe kijana kuwa mpole. They are always telling us to tupunguze speed, and to me that is not fair, because nikipata pia mimi na provide watu wengi, unaona, sio mimi peke yangu. So sioni anything wrong with me being ambitious. That is number 1. Number 2, pia ni naweza sema generally speaking, policies zenye ziko around, tuna hope there's a new government wamekuja na promise mingi sana za youth, sijui Hustler Fund, sijui nini, because that is one of the major problems even for us as a company. We've been in existence for 5 years now as a registered company, na imetutake long sana. Probably kama kungekuwa na policies zile za ku-access funds na general support, capacity building, somewhere where as a youth mwenye niko kwa business, enda niulize mahali niseme niko na hii idea, nipate watu wa kuniguide, I think the journey would have been shorter than 5 years. But I'm not complaining, but the truth is vitu ni ngumu kuinje. So nakumbuka kuna serikali mpya imeingia na Nairobi as a county pia iko na serikali yake ya county council. So Mr. Sakaja alisema kuwa ata provide license moja yenye itakuwa ina cover kila kitu. Wewe unaona maoni yako ni gani? Itakuwa possible ama ilikuwa tu propaganda ya kupita kura? From where I sit, haitakuwa rahisi. If it's okay,
it can be done but haitakuwa rahisi. But the truth is watu pia wasidhani juu itakuwa license moja itakuwa na bei ya, of course hizi licenses zote ziko na its forms of revenue collection for the government. For example, kuna garbage, kuna fire, kuna if you run a hotel, kuna NEMA, kuna nini hizo zote, and then kuna the normal business permit. So hizo zote zikiwekwa pamoja, of course cost utalipa almost the same. The only thing wanakusaidia ni that is kama wataifanya ni reduce processes za kugonga hii mlango uende hapa. But sitaki kupreempt anything. I still believe in giving time. So me na hope as a young businessman in Nairobi, Governor Sakaja, I hope if you can deliver on that, because also I'm in advertising. I have clients. Kwenda bana pale City Hall upate license ya kuweka tu hata signage. It's a very long process. So if at least we can start with cutting down the process, tuta appreciate. Mimi sitaki kusema namshuku anything, but neka imani. Let's see, time will tell. Yeah. Do you think Sakaja will deliver? As an individual, when I look at him speak and his character, when you observe, I think given a chance he will deliver. He has a lot to prove. He's a young man like us. So na mimi I believe as a young man, huwezi simama udanganya wazee, udanganya hadi vijana wenzako alafu expect to go away with it. I believe he will deliver. I have faith in him. Yeah. Kuna wale watu husema that huku Nairobi watu wanaishi fake life. Au unaona aje hiyo? Yeah, ni ukweli, but unajua hii kitu imekuja na social media. Social media inatupea pressure sana sisi kama vijana. Ukiona nataka upost pale Facebook, Instagram, ukae vizuri, lakini in real sense struggle is real. The truth is the fake life is as a result of hakuna mtu anataka kutuonyesha struggle. Unionyeshe leo bana umeamka uko na hii shida. Unataka tu nionyeshe the good side venye umeng'ara and all that, and that's true, inaleta pressure. Hata ukiangalia depression, like juzi nilikuwa nasikiza mkurugenzi anasema kuna kijana alimpigia ambia maisha ni nini. I'm sure kama tungekuwa na vitu kama social media, hizi rates za depression, mental illness nini zingekuwa low, because it gives people unnecessary pressure. Na ni ukweli, hiyo siwezi kataa. Kuna watu wengi sana wanaishi fake life. Na labda usikana nikikuuliza, wewe unafikiria ina affect my youth mostly ama hadi wazee pia labda wanakuwa wanaafektiwa na hiyo? Ina affect both, but the key players ni my youth. But sasa ina affect wazee kwa sababu mimi nikiishi fake life, mzazi wangu akiniona social media anaona niko sawa, alafu jioni nampigia namwambia mzee nisaidie kaso. Unajua hiyo kitu azingi yani. So ita affect mzee mentally, because mzee atakuwa na mtoto kwani pesa yake anafanyianga nini? Kumbe sina pesa, ni kuchachisha tu, unaona. But sasa the pressure ina cut both sides. But sisi vijana sisi wenyewe tunajipea pressure unnecessary, bro. Hakuna msee atakusumbua. Wewe toka hapa, panda matatu yako, ishia mtaa, kula githeri yako. Kamera isikupee pressure, bro. Isikupee pressure hata kidogo. Yeah. Okay, bado tukiwa hapo, kuna watu wanasema kwa kuna shortcut ya kuwa tajiri. Na kuna hata juzi kuna history ilikuwa na trend juzi ya huyu jamaa anaitwa Ambrose Rachirika, unamfahamu? Huyu chairman wa Gor Mahia that ali confess juzi yako Freemason. Unaona kama ni kitu ina exist ama hii Freemason ya masonko ama ni kama ni shortcut ya utajiri? Mimi kitu najua, whether ni Freemason, whether ni wizi, whether ni nini, hakuna rahisi. You have to work for you to get. Wewe, the only thing we say ni fanya vitu ambavyo vinasaidia jamii, ambavyo ina inspire mtu, unaona? Because huyo mtu anakuambia yeye ni Freemason, alikuwa anafanya nini before kuwa Freemason? Si alikuwa ashafanya kazi? That guy works. He owns a law firm. He's a chairman of one of the biggest, if not the biggest football clubs in Kenya. So hata kama anatuambia Freemason, unajua hii mambo ya kiki siku hizi imekuwa mingi, bro. Hata labda ni kiki hatujui. But ukweli ni there is no shortcut to success. That is one thing I know. Lazima utaput in work. Hata kama kiki ndo kazi yako, we piga kiki. Bora usipige kiki alafu baadaye unakuja kutulilia ati we put in work. Hakuna shortcut. Me, I believe in you have to work. Like there is nothing that will be handed to you. Hakuna kitu kama hiyo.
Like kama wewe Oscar unaamini kama kuna Freemason ama kuna hii devil worshipping ama kama ziko related? Unajua kuna alisema kuwa that Freemason na devil worshipper are two different things. You as your opinions, unaona aje, are they related ama Freemason ni kama ni kitu club ya masonko hivi? From the way alikuwa ana explain, nikiwatch the interview, it's just a society. It's like we can come up as friends, alafu tuseme these are our ground rules, this is how we operate our business, we keep it here, this is how you may watch movies ama mafia, how mafias operate, the drug lords, the people who do bad things in court, but they have their own table where they sit and agree. So to me ni kitu kama hiyo tu. Na ukiongelea story ya devil worshipping, mi personally mi usema I can't affirm nor deny what I haven't seen with my own eyes. Mi Kenya na believe ni there is always a higher power. Like hii dunia iwezi kuwa ilijijenga yenyewe, iwezi kuwa sisi, there is a supreme being. So whichever way you choose to go, I think that is a personal choice. Lakini mimi kama Oscar, I believe in it's you and your faith and your God. Because hata kanisa, kuna watu wanaenda kanisa lakini they are not straightforward. So tunaweza sema pia kanisa ni ka Freemason kivyake, because they have their own rules zenye ni funny sana. Unaona, kanisa siku hizi zinapiga hiyo kiki tumekuwa tunaongelea. So it's very hard for you to point a finger. Useme hawa ni wabaya, hawa ni wazuri. I think it just comes down to an individual. Wewe unataka kuishi aje, what is righteous to you? And I think that is what matters. Because at the end of the day, if you can afford to make peace with yourself, then wewe uko sawa. Okay, na kuna watu wanasema kuwa kuna hizi lesbianism na hizi homosexuality zinatokana na mashetani. Na sahii hata najua umeona watu kadhaa sahii watu hawaogopi. Unapata mtu amepost picha ameshika msichana mwenzake ama ameshika mwanaume mwenzake. Unaona kama ni influence ama pia ni kashetani fulani tu kanaingilia watu. Mimi naona saa zingine tunaekelea anga shetani mangori mingi sana bro. Because we've been brought up with values, basic values. Mimi wacha niongee kama venye mimi nimelelewa. Mimi venye nimelelewa, I believe kuna vitu ni influence unnecessary. There are people who've grown up without a strong foundation in terms of values, family values. Wale watoto walizaliwa babake na mamake wakuangi, yeye kitu anajua ameonanga kwa TV na kwa series na kwa, unajua akikuwa mkubwa kwake anaona it's right. But mtu kama mimi mwenye nimelelewa na nimegrow up in a family setup, kuna vitu najua ni wrong and they can never be right. So mimi siwezi sema ni shetani, naweza sema ni we should not lose our values, especially as Africans. To lose values zetu for the sake of the Western culture, because we still have our own problems as Africans, manze. Unaona? Sisi, mi na believe we should live the way nature wants us to live. Kuna sababu kuna mbwa yenye ni mwanamume na mbwa yenye ni kike. Mungu hakuwa mjinga akaumba. Kama alijua hivyo si angeumba wanaume peke yetu basi. Unaona, angeumba. There is a reason as to why we have opposite sex. So mi mambo ya sexuality, I have my own ground and I'm against. I won't come and beat you or interfere with your freedom, but pia usiilete kwa uso yangu, because that's nonsense to me. And mimi siwezi stand, by the way. Even if I had a friend na ni realize akona hizo, heri nikae na rafiki mwizi bro. Na unaona sahii kuna wanaform association hadi wanataka hii association ya LGBTQ, so wanataka government you are recognized na wakuwa allowed kufanya hizo vitu. Manze, I believe serikali tuko nayo haiwezi stand hiyo nonsense. Na pia mimi hata nikaulizwa maoni yangu, hiyo ni, let's not popularize nonsense bro, because hizo ni vitu, I even lack words to describe it, but it's so bad that I think itafika mahali itabidi tumerevise history ya people's rights, because that is not right. As long as you have a right to express yourself, I'm okay with that, but you should not force the society to accept that, because it's wrong.
mi na believe hiyo ni influence tu, but deep down haifai kuwa ni kama venye sikuna bangi, watu wanavuta bangi lakini bado ni illegal. Hiyo kitu ibaki tu hivyo, wenye wanaifanya waifanye tu wakijua ni iko chill, lakini tusi praise mpaka tuifanye ikuwe sasa ati we have a society. Mbona hatuna weed society? Mbona hatuna I think it's the same. Si ati tunasema tuta control kila kitu, especially me, but hiyo ni opinion yangu. Like if you're doing it, wewe ifanye tu kwa chini ya maji, but usijaribu kuja kutuambia ati sasa tumeona hii kitu ni mzuri tunataka kila mtu. No, usituuzie hizo. That's not, I don't stand for that. Na okay, kuna wale wanasema kuwa sasa lesi mtu kijana amependa msichana kwa bahati mbaya heartbreak, so msichana anaonanga ni better aende kwa msichana mwenzake kwa sababu anaamini kuwa labda huyo msichana mwenzake hata heartbreak. So anaona kama wanaume ni kama ni trash ama ni kama nini. Hiyo pia unasema hiyo pia ndina lead kwa hizo vitu. Hiyo hapana, kuna kitu kama hiyo bro. Ni kama ukianza biashara kuna wins na kuna losses bwana. Wewe ukiatubrekiwa unaoga unarudi soko. Acha because the essence of a relationship in the word go, I mean from the word go, ni Biblia inasema to multiply. Mi singekuwa na katiana, singekuwa na mrembo ati juu tu nataka kuwa na mrembo. Bro, kuna the end goal. Pia mi nataka nifike mahali niseme hawa ni watoto wangu, unaona? I want to see my generation, and I cannot see a generation in a fellow man ati juu kuna mrembo alini heartbreak sasa nikuje nipende mwanaume mwenzangu, and then ni lose my bigger picture of wanting to see my kids, and you lose the whole meaning ya life. Because kama heartbreak inaweza kufanya ufanye kitu kama hiyo, wewe hata maisha unawezana nayo kweli? Hiyo ni ngumu sana. Hiyo ni kitu mimi niko against, if you ask me. So tukiangalia hizi heartbreak utapata kwa kuna hawa wasanii wetu wana heartbreakiana sana, kama hivi majuzi bwana Steve Simple Boy ali heartbreakiwa na ule girlfriend yake Pretty Vishi. Leo pia tumeona amepost akisema ameachana na mapenzi kabisa, atampata mwingine apata kwa heartbreakiwa. Wewe unaona inaweza kuwa ni kiki wanacheza ama labda Steve ajue ku play safe? Mimi as a man, I have a few rules. I have a ground that ni mimi na handle, and that is my space. One, vitu kama relationships, sio sisi tulikwambia ndio ukatio mrembo. Mbona ukianza kumkatia huku tuambia tukusaidie? Time umeheartbreakiwa ndio unarudi kutuambia you don't believe umeheartbreakiwa. You see, it's either you are weak ama you are confused ama unatafuta kiki. Hakuna mwanaume anapenda kuanika mambo yake ya kimapenzi. I believe that. Kuna big celebrities, unaona? Someone like Churchill. Ushaona Churchill aki-expose stuff like that? People who respect themselves have boundaries. If you don't have boundaries in whatever you're doing, then in the first place hata sijui mbona tunakufanya ukuwe celeb, because I think you kufanya believe that wewe ni celeb. Sasa like kama hiyo story ya Steve, mi siko against Steve, but niko against hiyo ni nonsense. Unajua sasa hii kamera inadanganya watu wengi sana siku hizi. You can be famous by doing nonsense. It's the norm of life now. But the truth is, tukitoa kamera ukae naye hapa, probably the story is different. Unaona? Labda jamaa hata anataka kuachilia ngoma mpya. Wanatudanganya, I don't believe in love, atoe ngoma alafu aendelee na maisha yake. So pia mimi nasema wale wase wanafuatilia sana maisha ya watu ndio wanachangia hii story. Watu wa focus na maisha yao. Because tukiamua tu assume hatuna haja na story yako, si utachoka kupost. I think pia society inafaa watu washughulike na maisha yao pia. Waache wezi amkanga tu asubuhi tunataka kuona leo nani amepost nini, nani amefanya nini. Bro, hauna kazi ya kufanya? Unaona? Society, I think tunafaa watu wa focus bana. Na hiyo ndio one of the things inafanya hata wazee wanaona generation yetu iko weak, ati wanaona hatuwezi fanya kazi because tunataka vitu haraka haraka. Unataka upige hashtag, utrend, uanze kupiga shughuli. Mimi najua wasanii wenye wanapiga kazi. Mtu mwenye nimeona like akianza like hadi before hata watu wamjue, have chance ya kukaa naye na una notice this guy is working. He is not depending on atikiki and all that. Kiki
sijakaa nao sana, but I think as a society if we get our shit right, vitu kama hizo zitaisha, because hizo ni shida si zetu bana. Watu wanakufa njaa, wewe unataka tukae na shida ya kutrend? Unaona, tunafaa there's no need umeshinda YouTube kwa wifi ya wenyewe. Mimi najua sana mkanga anaenda anakaa karibu na wifi juu ako na password. Shinda hapo apige kelele, jioni atoke hapo aende comment saidie fair. Unaona sasa si fair bro, si fresh kabisa. Society inafaa, watu wanafaa kuangalia priorities zao. I think hiyo ndio inachangia sana. If people get their priorities right, hii nonsense itaisha. Na apart from kuambia watu wa mind business yao, unaweza ambia nini Steve Simple Boy? Labda maneno mbili tu juu yeye ni kila siku anaibiwa msichana. Leo ameibiwa, kesho ameibiwa. Steve acha kutuenjoy bro. Acha kutusoma. Wewe settle, wewe piga muziki. Sisi tunakupenda kama mwanamuziki. Hatukupendi kama ati bwana ya Pretty ama bwana ya nani. Sisi tunakupenda kama Steve. Hiyo mambo mengine wewe kakando, wewe cheza kaa. Wewe piga muziki. Hiyo ndio sisi tunakujua nayo. Oscar najua wewe kijana kama mimi. Labda unatambua msanii mgani hapa Kenya mwenye anafanyanga kazi bila kiki na anafanya kazi safi kabisa? Mimi kwanza mimi napenda muziki sana. That is one of my, like nikiwa stressed, that's what I do. Kuna wasanii wengi wana do good music, but just to single out a few, someone like Nyashinski, he respects himself, he has a life out of music, and he still does good music yenye tunasikiza na tunaipenda. You see, I think that is the only example naweza peana. Nyashinski is a very good example of someone that can still maintain relevance without having to do stupid things. Yeah. Labda tuachana na entertainment kidogo, turudi Nairobi. Hivi majuzi ulisikia kwa kijana ya Museveni amesema anamulika Nairobi within 2 weeks. Unaona utakafita kwa nini? Alikuwa amekula bangi. Kaya KOT watadili tu. Huyu hata hatuhitaji kuitwa wanajeshi, tutamwachia tu KOT. I think but it reflects a lot. I think Ugandan people are going through a lot. Sitaki ku get into details, but that kind of mentality ndio yenye tulikuwa tunasema dynasty mentality. Sisi kama wa Kenya we don't like people who are entitled. Unaona? Hata kama unajua wewe ni mzito, be humble bro, cheza chini. Hakuna mzito mwenye wanasemanga acha ushamba bro. Like pesa si lazima ulazimisha, ama power si lazima uchachishe ndo tujue uko na power. That is, I feel sorry that huyo ndo mkubwa wa majeshi. Uganda is in a sad state. That's all I can say, because I appreciate our Kenyan people. Tumefika level yenye hakuna mtu anaweza amka na kuwa entitled hivyo with our democracy, na to take lightly, because I think hiyo ni, whether he was joking or not, that is not something like the society should take as a joke. No, it's not, considering he's a son of a president and he's in charge of the army, of the armed forces of Uganda. I don't think we know the army people with being humble. Wanajeshi are the most humble people we know. Hata mimi nashangaa jamani, mwanajeshi wapi na hiyo kerere yake. That's all I can say. Yeah. So bwana Oscar, kabla tumalizie, unajua sasa ni juzi tumeform serikali mpya. Na hiyo hapo pia kulikuwa na sasa promises na sasa country, sasa tumetoka Nairobi sasa. Do you think jamaa wetu atadeliver? Ukikumbuka kuna juzi kama uliona hizo news, kuna watu walikuwa ready washaanza kuprotest. Maisha bado yamepanda na walisema within 100 days watakuwa wamepunguza vitu, kutakuwa na unga 8 bob, mafuta itashuka. What are your thoughts? Unajua wananchi ni kama watoto. Ukitoka kwa nyumba asubuhi promise watoto jioni ndakuja na nyama. Hiyo siku hata kiumane aje ukikuja bila nyama watasema baba ni muongo. Sasa I think it should be a lesson. Viongozi wasi overpromise, but me I have faith in the government. I can say that. Kama wata implement the policies they've told us, then we definitely are in. Personally I'm an entrepreneur. I'm really looking forward for the Hustler Fund. Hata tusha form group, tushajipanga. So walisema ni kujipanga, tumejipanga. So tunangoja their end. Until they fail me, sitaongea, but for now I have faith in them, because I voted for that government. So
I'm still being optimistic that they will deliver. I'm giving them time. I think ni watu wa sasa. So Oscar, thank you for your time. Juu ya muda pia imeenda. Mazee nimeshukuru sana. Anything for unataka kusema about Drew? Siwezi sema about Drew. Nitasema tu from a marketing perspective. I think yes, story tumekuwa tunaongelea na Kiki about celebrities, influencers. There's something they need. I believe that brand sizes zinaangalia values for you as a person. What values do you stand for? That's why unaona mtu kama Nyashinski anaweza pata deal kubwa bila kustruggle. These other people wanadhani wakifanya Kiki ndio utapata deal. Utapata following, bro. Utapata views. There are brands that don't care about that. And if you really want to make money outside hiyo Kiki na mziki, like get endorsements and all that, get your values right, bro, and have a stand, brother or sister, whoever you are. I think influencers wengi wana lose out on that. Because mi nikiwa kwa meza nimekaa na client hapo and you are thinking who will be your brand ambassador. Hizo kwanza watu wa Kiki nini hata jina yao ikaribiangi kwa hiyo meza. You see, so and the deals they end up getting ni zile deals za siku moja and you fade away. So if you want to create value, something that will outlive you, bana, I think you should get your values right. I'm not saying atukue perfect. Hata mi siko perfect, but the fact that siekangi shit yangu yote online, I keep my imperfections to myself as my lessons to make myself a better person. So I think hiyo ndo kitu mimi naweza ambia society manze, watu wa let's look at personal growth kwanza before uanze kupoint fingers ama before uanze values ndo zitatutoa penye tuko, zitupeleke to the next step. Hii mambo ya kufanya vitu tu without a plan, it's not helping us. That's all. Before tumalize tena, labda utuambie hii Drew yako inapatikana wapi, kama kuna website, Instagram, Facebook ama WhatsApp? Drew Marketing Solutions iko all over. In fact, size we are working on a revamp. It's under new management. Like I said, wenye nilianza nao waliondoka. I'm the standing soldier, but I've got a new partners on board. So right now we have a website, www.drewmarketingsolutions.com. We are on Facebook, Drew Marketing Solutions. We are on Twitter, Drew Marketing _ we are on Instagram, Drew MS _ Limited. We are on LinkedIn. Tuko all over social media. Hata ukigoogle to Drew Marketing, we are available. But most importantly, we are here in Kilimani, Beverly Court, along Marcus Garvey Street. Kuja hapo utatupata, utahudumiwa in person. Oscar, nimeshukuru sana kwa wakati wako na Mungu akubariki. So guys, make sure that umesubscribe na ndio upate news zingine mob. Ukitaka kuongea na Oscar utakuja Beverly Court. Yeah, Beverly Court Drew Marketing, ama utaenda kwa website. Yeah.